Kai Hali and Kojo fans on 104.5 Vibes Radio. It's 28 minutes after 7. Karibu sana to the second hour of the show. I'm your local energy provider, Otada. And of course, man, and a bad man hapa, Kevo bad to the fullest. That's right. Tumekuwa tukicheki nini na happen kwa magazeti. We've just pitied the Standard. You can grab yourself a copy for just 60 shillings. Alafu sahi pia we are just telling you, in fact, we're welcoming you to an amazing conversation. We're going to be introducing our guests in a bit. Lakini, tuko live by the way hapo Facebook na pia YouTube. Unaweza tupata pia kwa stream. That is www.vibesradio.co.ke as well as on channel 172. That is KTN BTV on Star Times. All right, sawa. So, one of the biggest stories tumeona when it comes to the private security industry, ama niseme sector, ni walikuwa nasema of course they deserve to get an increment when it comes to salaries. Your increment wakakubaliana, of course, you know, it's supposed to be happening. Lakini somebody went to court and said, hold on, that process should not go on first. The government has to check in over there. I don't know, anafaa ku announce if let me know if I'm wrong. If I'm not wrong. Yeah, but we have our guys over here. They're going to clarify for us everything. Kwa uko na maswali, comments vituka hizo. Well, the hashtag is Morning Vibes, and I will start on my left-hand side. Karibu sana, my brother. Maybe you can introduce yourself to me. Carlos Kioko, Executive Chair, Professional Association of Licensed Private Security Services Providers of Kenya. Exactly. Ndio, Palsak. Karibu sana. And then on my right-hand side, Asandeni, mimi ni Dr. Isaac. Yes. GM Andabwa, OGW. Yes. The founder of Kenya National Private Security Workers Union in the Republic of Kenya. Good stuff. Also, I sit on Code Board. I'm also a director at PISRA, which we founded too. Oh, what's PISRA about? Private Security Regulation Authority. Asante sana. Now, Bwana Kioko, maybe unaweza tuambia what role Palsak plays? What is it about? Palsak is a professional association, which it's a membership association where we bring together all the players in the private security industry. Kama wewe ni askari, kama wewe ni company, kama wewe ni manufacturer, anybody who plays a part in private security industry. Tunakuja pamoja because what we want is to encourage professional development in industry. That's what we do. Exactly. Yeah. And lately we just saw some interesting news. The Kenya security industry, they say kutakuwa na imminent massive job cuts after the government's decision to revoke the operating licenses of 9 private security companies because of non-compliance with operational guidances. Uliona hiyo? So there's a joint statement that was released this week on Tuesday. The Protective Safety Association of Kenya, wanaitwa PROSAC, and the PSIA, the Protective Security Industry Association, ase wali caution that over 20,000 private security guards wako at risk of losing their jobs owing to the move. Now, kulikuwa na, like I said, 9 companies that underwent walikuwa nasema these 9 companies zenye licenses zilikuwa revoked. They actually went through rigorous vetting processes and were granted a 5-year operating licenses. Now, just for the point of clarification, some of these companies are Victory Protective Services Africa Limited, Victory Consultants Limited, Bedrock Security Services Limited, Bedrock Security Alarm Systems and Product Limited. We have Senaka East Africa Limited, Hipora Security Solutions Limited, Salama Fikira International Kenya Limited, Marco Security Limited, Superb Marketing Solutions Limited. What do you think is going on? Mbona licenses ilikuwa revoked? You see, yeah. The law is clear. This is a situation which they created themselves. Ni majama wameshikana, wamesema askari asilipo ile pesa anataka na kulipwa. They are resisting. Unala? They are saying ule jamaa wa ghetto ambaye ni soja asilipo hiyo doo. That is what they have been talking about. That is what they have been driving. And you know what? Yeah. Hii story haijaanza jana. As in last week. This story started like 7 years ago. Hii ni kitu ilianza zamani sana. Eti soja anataka na kulipwa 30k. We had the time to discuss it.
And you know what? These guys had their associations. Wao ndio wamekuweko before us now. We saw that there is a problem and we need to be a solution. Yes. Then we formed Palsak. Wame-resist kabisa. Yeah. Wanasema hapana. Mbona wataki? Mbona wadai waso walipo 30K? Nini sasa? Selfishness. What can you say about Are we talking about the 9 companies? Are we talking? Yes. Those are part of the guys. Those are the guys who are heading those associations you have talked about. Yeah. Unaelewa? Hiyo unaita Kisia na hiyo ingine unaitwa nini? Yeah. Hao majamaa ndio wamekuwa kidrive hiyo story. Yeah. Wakisema soja asilipo hiyo pesa. Hiyo pesa eti ni mingi sana kwa soja. So wanasema ni mingi kwa soja ama ni mingi ambapo sasa client hata afford, because apparently if I want your services, if I want a certain security firm to offer me their services, nafaa kulipa hiyo kampuni ni a certain amount. Hiyo kampuni sasa ilipe ile kampuni yenye wanataka hizo. You know what I mean? So maybe they're saying it's going to be an expensive cost for the client. Let me tell you, that's why they're saying 30,000 itakuwa pesa mingi. Wacha nikwambie. Yeah. Private security is not a cheap service. You understand? Yeah. It has never been a cheap service. Yes. These associations wamekuwa wakimarket private security as a cheap service. You understand? Eti nikikuja nikupate wewe una charge hapa standard group 30,000. Yeah. Una charge standard group 30,000. Nikitaka kuchukua hiyo job nita charge 20k. Askari atalipwa do ngapi? Dausita. Unaelewa? Dausita huko tukienda hivyo chini. So these guys have just been competing on low prices. Wakishuka tu chini hivi. That is what has been happening. Yes. You understand? So we are saying private security service is an expensive service. Right. It is supposed to be nothing not less than 45,000 per month to the contract. You understand? Yeah. You askari apate doya? Yeah. Bas. Simple. So amudai do for now. 30,000 you're saying is a bit. Ni kiasi sana. Ni kidogo. Yeah. It is even supposed to be more than that. There are some of these companies, they charge even 50,000 per contract. Yeah. Na bado wanalipa askari 6K. Yeah. So I know very well you intended to also include the government kwa hii conversation and maybe now Brother Isaac, you can jump onto this to this angle. Mulienda kwa Ministry of Labor. What are they saying? Ya, nataka ni support ile Brother Kioko anaongea juu yake. Unajua Brother Kioko ni employer. Na unasikia toni yake anasema ya kwamba hata hiyo 30,000 is not enough. Yeah. Na wewe Matara na Gavin mtakubaliana na mimi. Hakuna supermarket hapa Nairobi ama services ambayo imetengwa kwa watu wa minimum wage. Hapa Nairobi tunaenda kufanya shopping kwa ile malls, ile CS wa labor bore anaenda kufanya nini? Kufanya shopping. So nataka nirudi nyuma kidogo. Unajua Kenya hii shida ni moja. Yes. Watu wana pretend sana. Mambo ya enforcement katika sheria za nchi, hapo ndio mali ugonjwa iko. Na lazima tukubaliana ya kwamba katika private security tumekuwa na ugonjwa imeoza. Nataka nikulete karibu sana so that unielewe. Hatuwezi kujificha chini ya sheria kwa mambo ya reform, na tunapeana excuse ya kwamba pesa ni mingi. You know, mambo ya labor, hata international labor standards zinasema ya kwamba a minimum wage. Unajua Fazul hajaongelea mambo ya CBA. CBA baseline ya CBA ni minimum wage. Ile Fazul amesema ya kwamba ni 30. Now nataka nikurudisha nyuma kidogo kwa baadhi ya Ministry of Labor, because umesema mambo ya Ministry of Labor na mambo ya regulator. Traditionally, since independent, nobody has ever spoken about the private security industry. I think mukawea. It is now for the first time munasikia national conversation about mambo ya private cars. Lakini hao ni jamaa wamechukuliwa kama second hand citizen. Ama wale failures in life. You know, that perception, you know, from the public. Yeah. That is why when I became the National General Secretary, founder wa Kenya National, I fought the name. Nilienda kotini nikasema tutaki tuite mambo ya watchman, because watchman is a very negative perception. Well, it's demeaning. It's demeaning, yeah. You know. It doesn't suit anywhere in the current setup. Yeah. So when you call somebody a madman, lazima utafute pahali ya kwenda kutafuta nguo ya madman. But now we began the process of reform. And the reform we mean to repackage the private security officer. Yes. To be civilized. You know,
and repackaging a private security officer from a watchman to a private security officer, it was a process. Tulianza mambo ya reform agenda katika private security 2010. Now all other government institutions, Bwana Kioko, ziliandaka what you call reforms. Yes. It is only private security wale wana fight back. Yeah. Nataka nikulete kwa sasa kwa the issue you are asking about. Are we talking about a CBA? No, a CBA, the collective bargaining agreement, the baseline yake ndio hiyo Fazula amesema. Ndio naungana na ndugu yangu nasema ya kwamba shilingi 30,000 katika high cost of living saa hii, it is nothing. Na ujue bawabu kule kwingineko wanalipa shilingi 10,000 na chini. Nataka nikuja karibu sana ndio ujue kwamba kuna shida katika nje Kenya. The custodian when amekuwa ana control the general wages council na minimum wage guidelines katika nchi ya Kenya ni Ministry ya Labor. Fazula amekuja juzi wakati sasa tumeweka regulation na tumeweka sector private security ikwe kando, ishughulikiwe kando. Sasa imepata mpangilio. Sasa it is now under the Ministry of Interior. Why? Unajua hata I'm sure most Kenyans they don't understand. This sector, the private guard, is a very special person. What is his role or her role? And a complement national security what? Agency. If you compare the number of the private security guards and the police and the other security agents, the private guards are almost 4 times, you know, the national security agents, which means maisha ya Wakenya na property iko mikono ya nani? Yes, security guards. The private guards, not police. Not police. So we must begin from there. Now, when the CS of Labor anasema anadizone 30,000. Na hali yeye ni appointee ya Dr. William Ruto. Dr. William Ruto alituambia wakati alikuwa anatafuta kura ataanza na mtu wapi? Wa chini. Now, between Fazul na CS wa Labor, ni nani ana promote policy ya better policy katika nchi ya Kenya? Because better policy means bottom up economical transformation agenda. So we anasema bawabu wamekuwa pale chini sana katika pyramid. Tuwaleta juu angalau 30,000 is not enough. Like mimi kama mtetezi wa babu, I know where I used to work at the American Embassy. A card is being paid 50,000. Why? Kwa sababu the conditions of American Embassy government. You cannot be given a contract when you don't meet the requirements of that contract. You know, when you are a thief, you are stealing from the same card. Kwa hiyo nataka nikuja kwa mambo ya hiyo jamaa wale zile kampuni 9. Hao jamaa kampuni zao mimi have been here for the last 26 years. I've never gone anywhere since I left school. You know? Hiyo Victory, hiyo Bedrock, na zile zingine. Waacha mambo mengine, they are criminals. Kama tumekuwa na enforcement katika nchi ya Kenya, those ones are supposed to be behind the back. Why? Salama na Maku. Why? They don't give their workers even a payslip. You know? Hawana payslip. Wanalipa na M-Pesa. Wanalipa na M-Pesa, ni watu wanakuja jioni kwa assignment, wanaambia askari sign hapa. Wanampatia shilingi 6,500. So let me ask you something. So matara ngote kwanza. Hiyo mambo inauma. Ngote kwanza. Mimi kama Andabwa, I'm not doing propaganda. I'm been in the industry for the 26 years. And those guys are purely criminals, you know. So criminals, they don't want light. Wanataka wafanye kazi kwa giza. So they are under reform. Fazul ukiangalia bila amearrange mambo yake, is just enforcing what the Ministry of Labor imefanya. Nataka sasa niwaeleze nyinyi. Nataka niulize Ministry of Labor. Ministry of Labor, and I'm honest on this. In the Republic of Kenya, tuko na makampuni hii ya private 2,500. Nataka CS wa Labor bora tueleze out of 2,500. Wacha sasa tuachane mambo ya Fazul Mohamed. Tuachane na Fazul kwanza. Umekuwa kisikia kwamba every Labor Day Mheshimiwa Katibu my boss Atuli amekuwa akisema kila wakati ana negotiate na employers. Tunapata ile general wages order. Unajua hiyo inakuwa general. Ina cut across the whole sector. So nataka niulize CS wa Labor. Ni after 2,500 ni kampuni ngapi ambazo zimecomply na minimum wage? Yake kwanza. Wacha ya Fazul. Na nasema hii kwa very clear. Ile yake tu ya general wages order ambayo lazima askari alipe 15,000 saa hii na 900 Nataka CS Labor tuambie out of this 2,500 ni wangapi ambao wamecomply. Na Haron, wacha mambo ya Fazul.
Because sasa hizi hii mambo ya fazulu imetutoa kwa mambo ya general. We are not in the general. We are specific in the private security industry, a sector of its own. And our role that we play in this country takes us to the Minister of Interior. You cannot do experiments with the security, whether it's private or public. So ulisema you guys are now, you want to seek audience with the CS Kindiki wa Interior. Niliona shida. Yeah. Why I did so? I saw a problem. I saw two tones from the same government. Fazula anasema kwamba bottom up to address hiyo. Na CS Walepa anasema an disown. So you see already that is an affliction. Na wanafanyia kwa public. Na hao wote ni senior government what? Under the same Dr. William Ruto. So we felt we as leadership. Mimi ni mtu wa Labour. Labour, we believe in tripartite. Tunasema kwamba the employer and the employee na government. Tunakaa kwa mesa. Tunajadili mambo yetu hapana kwa media. Once we agree this way forward, then tunakubaliana, tunaweka collective bargaining agreement na inakuwa signed. And we can do it. It's not late. Because Fazula amesema there is something wrong with this and I'm happy. Now people are not discussing about the private security. Somebody who has been ignored for the last 50 something years. And yet his role or our role very much paramount. You know? Nikiongeza kitu kingine kidogo bali. Umesikia watu wanalia mambo ya high cost of living. Yaani Kevin. Kila mtu analia mambo ya high cost of living. Now, wewe unataka, are you normal? Wewe unachukua kwa kilandi shilingi 50,000. Alafu unataka utupie askari shilingi 10,000. Inawezekana katika nchi ya Kenya. Kwani hawa employers nataka nikuulize, this is a service industry. It's not a manufacturing. Kwani bawabu ni property zao, ni watoto wao. Those are Kenyans, and we must make a decent employment, attractive to everybody, and not only mambo ya, unajua tunaongea tu mambo ya pesa kwa mfuko. You know what you talk about the reform agenda. When we began mambo ya reform, hii mambo ya hii ni parastatal ambayo Fazula ako ndani, hakuna Mkenya amefight kama Andabwa. You can go to history. I'm the father of the reform in the private security industry, I can tell you. Akiwa general manager kule G4S, So tunataka private security ikuwe professional sector, whereby bawabu tukue na curriculum ili mambo ya e-tac, ya watchman ikufe, to work a civilization, we feel a sense of belonging to this country, like just another employee. And the last week in Kyoko, I met the president of the World. This is an American company. This is KK. The biggest. Yes, I met him in Nairobi, and you know what his mission in the country. Alikuwa anasema anataka amepatiwa contract ya kusupply the cards, the private security cards. Haiti, Iraq and Wales. And wanataka kulipa pesa ngapi? Kwa askari mmoja, they want to pay per card 150. So 150,000, na sisi wa Kenya tunaongea mambo ya shilingi 30. America kuna bawabu. Atuiti watchman, mimi nimetembea nchi yote mzima because ile sijawaambia, I'm also the president of all security union in Africa. So I sit in the committee in Africa. I sit on the committee in Geneva, to represent Africa, because I was given a lot of respect because of my journey of reform agenda. So in America we have cards. In China nimefika huko kwa kutoka na private cards. I'm challenging these guys. These 9 companies. Yes, I'm challenging them. How much is Americans paying their private security officers? How much are China paying their cards? Let me ask you something, Brother Isaac. Umesema vizuri, we are trying to professionalize this industry. One of the major issues, in fact, ulikuwa trying to pursue was the creation of what we call the Private Security Training Academy. Yes. Your status ikoaje? How is it going right now? Wacha nikuambie. Mimi dream yangu katika industry, it is based on 3 pillars. On 3 pillars. And to begin with, ili you realize mambo ya training, ili tukuje kwa mambo ya empowerment, lazima tuangalie mambo ya mfuko kwanza. Ukiangalia mfuko, hakuna mahali tunaenda mambo ya training, because training it requires some kind of money. You cannot train a starving card who is constantly hungry. So the academy is not there as of now. No, that's not the issue. We are saying the reform is now or never. And the reform is a process. So what we are saying, like him, he comes from a very civilized association, PALSAC. There is another one that you have talked about negatively, but I know
they have already signed an alliance with ourselves. The ones who are pretty rigid are the PCA, not KISIA. KISIA ina comprise kampuni kama KK, kampuni kama G4S, kampuni kama SGA, hii ambayo kwa zingine wale sfako. Something interesting which you need to discuss is the Kenyan law meant for foreigners. Why is it that KK is paying minimum wage? Why is it that G4S is paying minimum wage? And the local companies are not the black men who are supposed to sympathize with their own sons and daughters. They're the ones who are stealing from them. You know, so the law is not meant for the white investors in this country. The law must cut across the board. Amesema ya kwamba shida the enforcement. Kwa nini serikali yenyewe, hata serikali yenyewe parastatals, nataka ni kuchallenge leo. Pika simu pale NSSF, ofisi ya CS wa labor, askari gani anafanya kazi pale? Si G4S, si KK. Why? KK is playing within the rules of the game and the G4S. But the company ambayo iko pale kwa Ministry of Labor saa hii inaitwa Total Security, it doesn't pay within the minimum wage. So if the government, if the CS is talking about mambo ya compliance, na yeye anatoa general wages order, na yeye mwenyewe katika ofisi yake ule askari anamngoja pale anamlinda is underpaid. Do you want to have a disillusioned, a depressed, a stressed card kwa assignment yako? Are you having peace in that house? Kwa hivyo mimi Matara, my dream in the industry ni tatu. Hizi zikamilika, I'll tell God I've done my part. Number 1 ilikuwa ni compliance. Hii mambo ya general wages order imetusumbua tangu wakati wa Kenyatta. Ni mambo ya siasa kule Uhuru Park. Ukitoka Uhuru Park hii mambo imecollapse. No enforcement. Wasungu ndio after Labor Day ni hivyo. Imeisha tu hivyo. So what we are saying, we need Kenyans investors, whether you are a Kenyan or foreign, you must respect the law of the country. You must pay a minimum wage. Number 1. When you pay minimum wage, you are not stealing the pay. You are able to pay as you earn to the government. You are able to submit those statutory reductions on the NHF. You are able to also pay NSSF. But anybody who doesn't have a pay slip, like those companies, they don't respect. They are stealing from even the government. They are not supporting the government. So there is no need for the government to give a license to a thief who is stealing from the same government. The government runs through the taxes. You know, angalau yetu imekuwa juu kidogo, but you know what I'm talking about. Yes, without a pay slip, you cannot generate income to the government. That's number 1. So my agenda number 1, it was compliance. We cannot compromise. We can discuss something about minimum wage with them. You know, because there are a lot of things involved in mambo ya CBA, ama terms and conditions. It's not about monetary. We talk about monetary and other conditions. Then number 2, Madam Matara, it is what you call, when now you have had enough, some balance in the pocket. Now you can save 500 in the circle. We want to have a circle of the sector. We are discussing. And in fact, to tell you something, 2 days ago, I met the MD for KCB. He's willing to support the industry to have a circle that is tailor-made to suit the industry. You know, sasa hizo utapata kama kampuni kama KK iko na circles 14 kampuni moja. That is as confusion. That's a blame. You should blame us leaders. We need to have a sector what circle ile ambayo itahusika na masuala ya power. What about ile issue ya NSSF? Naendelea. So agenda ya kwanza ni minimum wage. Agenda ya pili kwangu nilikuwa the empowerment. Then lastly ni mambo muongelee juu yake, the training academy. The regulator hakuna mandate ya kupeana mambo ya training licenses. You know, to bring this industry to a professionalism. Umesikia hata mimi sikatai, mimi ni mwakilishi wa bawabu, mimi pia nimekuwa huko. Kuna bawabu wengine, they don't have what you call code of conduct. They misbehave. You know, so we need to bring discipline hata kwa bawabu wenyewe. Akichukulia pale fulani kufanya kazi, somebody must have confidence and trust in that person. That's why I use the term, we must repackage these cards from whatever they used to be to something else. Na kuja kwa hii nani vibes ambayo ni studio yenu ya vijana. This sector, nikimalizia hapo sasa uniuliza maswali mengine ndugu yangu, sorry. You know, this sector of private security ilikuwa preserve of retirees. Unajua retirees wana wametoka PSU ndio walikuwa nakuja hapa, wana wametoka police ndio walikuwa nakuja hapa, wana wametoka nani military ndio walikuwa nakuja. Sasa hizi
kwa sababu ya lack of employment. Vijana pia. Vijana sasa wanaanza kutoka barabara. Yes, wanakimbilia hapa. So what do we do? We need to bring this industry to a particular standard. You know, we must have a standard and we must take private security just like any other job. That is why I'm recommending Nani Fazul and like-minded people like Kioko. You know, we cannot be retrogressive. We must always be progressive, and that is life. Yeah. So anybody who is against Fazul, ataki maendeleo. Hata kwanza si hata mambo ya maendeleo. It's not even fighting Fazul, because the Fazul is just only implementing the law. Actually fighting humanity. Is not even humanity. The government of the day is fighting the president. So wasijifiche nyuma ya Fazul, hao waende wapeleke as the head of the private sector workers union. Sasa umesikia vile there's issues, watu wanasema hapa hivi kuna venye we have about 20,000 private security guards who are at risk of losing their jobs owing to the move. Sasa watu mtawashughulikia. Wacha nikataze Batara. Hiyo ni short sighted, hiyo ni propaganda. The law cannot be created to push people out of the employment. So wako na siki wako. Mimi nawakilisha nani? Mimi nawakilisha bawapo wote katika nchi ya Kenya. Na mimi siwezi kuwa mtu wa kwanza. Nitakuwa mtu wa mwisho kusema ya kwamba ati askari hata mmoja awache employment. Unasikia wanasema? Nimekuambia hizo pesa ambazo hawa wanalipa bawapo ni zao. Ni za mama yao. Hizo pesa, hii ni service industry. Lazima nikuje kwa Kevin nimwambie unataka mambo ya private security, aniambie yes nataka. Namwambia unajua Kevin When be change. Mambo yamebadilika. Mambo vitu vichenjanga. When be change. We are not in the past. Now we are living in the present. We are repackaging this card. Now you have been giving me 20,000. I negotiate with you because the government speaks for us. Ebu tuongeze 40 bila umesema. Mimi niko na private security officer kwa ofisi yangu ya union hapo Halingam. Nalipa 45,000. You know? So why should I pay 45? Because I know the task the card is facing. So askari wangu lazima nikilipa 45, lazima nihakikisha kwamba KK inalipa minimum compliance. So somebody who should be complaining ni how employers, contractors. No, the person who should be complaining that the consumers of the service, the ones who give money. So hiyo ni approach, wachana na hii mambo. And I've talked to several clients. Wameniambia Andabwa, we are now on the track. Askari ananuka kwa assignment. Hana hata uniform. You know, hata mmesikia ukikufa akiwawa. No compensation, no medical. Wanataka tuishi huko. Haiwezekani. Let's take a short break, alafu turudi tutamalizana na hii conversation. Remember guys, bado tuko live na naona maswali ma comments zikibao sana. Remember we're hanging out with bwana Henry Carlos Kioko, Executive Chair PALSAC. PALSAC, they are the Professional Association for Licensed Private Security Services Providers of Kenya. And of course, brother Isaac Andabwa is the National General Secretary of the Kenya National Private Security Workers Union. Tunarudi in just a bit. I can see it is 3 minutes to something. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Red Fox and Screechy down on 104.5 Vibes Radio. 11 minutes after 8. Tuko kwa the third hour of the show. By the way, I'm Otada, your local energy provider. And of course, manana bad man hapa manze. Keeping it real 247 manze, Monday to Friday. Exactly. And right now we're still on this amazing conversation with our special guest, brother Isaac Andabwa. Is the National General Secretary, the Kenya National Private Security Workers Union Welfare. Today we're talking welfare of the private security workers. And of course, the one and only Henry Carlos Kioko, Executive Chair, PALSAC. PALSAC is the Professional Association for Licensed Private Security Services Providers of Kenya. Kevin, kuna comments hapo kwa social media, maybe tunaweza pitia. Zinanibamba sana hapa manze. Kuna jamaa anaitwa Joseph Sweta analia, I wish they implement rather than just talking. Alafu kuna bado besimia hapa analia, na hii my economies vile ziko, wacha waongezwe do. Sasa kuna hii pay imenipata hapa hivi, na ndio nataka muhesha ingilia hapa hivi. Ina jamaa anaitwa Aruma anasema the CS herself has an interest because she has shares in Sekura and that's why she doesn't want to comply. Andabwa, this time hakuna mbuzi kuruka kamba. Nataka niseme nataka ni support yule mwenye ameongea. Mambo ya CS. Ya unajua ni real, ni ukweli. Nilikuwa nakueleza hakuna mtu ameumia. Hakuna mfanyikazi ameumia katika nchi ya Kenya kuliko bawapu. Yes. Bila Kiolo Carlos amesema wanauawa kwa assignment, wanatupa huko nyumbani kama kakasi ya ng'ombe. Hiyo tuta clarify, utatuambia hiyo story. Haya, shilingi 30,000 hao ni binadamu. Mambo ya medical kama hawana. Mambo ya school fees hawana. Mambo ya chakula kwa mesa wengine as we are talking now
enda Kibera Kangware, they can't even afford a decent meal. Not decent, forget about the decent. A meal A day. You know? And then house allowance. Wacha nikueleze tu practical things Zile nyumba unaona mabati Kibera kule ya Kukangemi kule, ile mabati ile 10 by 10 ni shilingi 6,000. So katika shilingi zile pesa unapata saa hii, the government must ask itself, kama unalipa shilingi 10,000 hao jamaa wakina Petro kwa wakina Victory, hizi pesa zingine za nyumba wanatoa wapi? Wataacha mchezo. Tukuja kwa ile poni unasema ya nini ya umesema mambo ya interest. Hii sector imefanywa experiment kwa muda mrefu. Kuna jamaa hapa kwa industry wamechukua mambo ya hangover ya kule military mali walikuwa. Unajua most of the people hapa kwa industry walidanganya Moi. Walidanganya Moi, walikuwa military, walikuwa police officers, walikuwa wanajeshi, JSU. So hao ndio walikuwa the qualification. Wewe uanza kampuni hapa Kenya lazima ukuwe umesabu huko. Unaona? Bila wewe kuwa kwa hizo forces haungepewa nini? License. So wamekuja huku na kiburi. These guys. Wametoka huko wamekuja huku na kiburi, they are too much militant. Na mambo ya labor is not about criminal. Mambo ya labor ni relation. Is civil in nature. Kwa hivyo serikali hii ambayo tunaongea juu yake mpaka saa hii kuna watu very powerful kwa system ambao wanarani hizi kampuni hizi makampuni, na ndio in short makatel vile iko cartel ya watu ambao ni uwezi, wanaibia serikali minimum nini mambo ya pay as you earn, they don't pay, wanalipia na chef, wanaipa overtime, hata allowance hawaongeji yake. Kwa hivyo sheria ni mzuri tu kama ina protect the intended purpose. Let me ask you, initially ulikuwa umesema you guys mnataka kwenda ku-include CS wa interior kwa hii conversation, you know, so that we talk about even ku-increase your salary to 45,000 probably. Nani Mataro, unajua unanirudisha nyuma. Mimi nimekueleza. Ngoja kidogo nikueleze. Okay. See the issue, the problem ni CS. Yes. Yeye ndiye amecontradict the same government. So mimi nauliza, nimekuuliza kwamba fanya uchunguzi, tupo mtu pale sahi. Kwa hiyo ofisi yake nani analinda? Ni hawa wenye wako hiko la. Mimi tumesema there is still room. In fact, the most of employers who are Kioko wamesema hawajashindwa kulipa. What they need Fazul akae na hao chini na Ministry of Labor kama Labor Commissioner na sisi wafanyakazi. Mimi nitaweka signature kwa niaba ya wafanyakazi. Waseme ya kwamba wangependa wapatue mwezi mmoja ama mwezi mbili waanze comply. Hiyo ndio issue ambayo tunaongelea. Hapana mambo kusema ya kwamba huwezi lipa 30,000. Unaona? Na hao jamaa wana staff hata 30,000. Kama Fazula angeniuliza mimi kama askari ambaye nimekuwa hapo 26 years, ningemwambia in Nairobi lazima ikuwe 45,000 kwenda juu, because I know of the people are paying 50 hapa Nairobi. Na huyo askari wa American Embassy hayuko tofauti na hao askari wengine, 12 hours kwa assignment. Na kule kwingine kama Kamega, kule Kitui, kule Kisii, tunataka tukae chini. Tujue kwamba na huko itakuwa namna gani, kwa sababu Yesu kwa kama Nairobi. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Na tukiongea hapo daktari, kuna sasa watu wa kawaida maybe vile Matara kwa jaribu kuuliza ambao mimi nataka kupata service ya hao watu wetu guys. One of these companies. Unanishika? Yet at the same time tunaongelea story ya 30k. Kwa hii economy tuna live, kuna watu bado wana feel hata kwa na huo guard inakuwa ni hard juu itabidi ndio tu comply kwa wewe kwa 30,000 itabidi mimi niongezee kidogo niachie Kioko. Unajua tunaongea mambo ya minimum wage. Ni kama nyinyi amuelewi maana minimum wage. Ni pesa ya mwisho. Wewe Kevin na Matara amuelewi minimum wage. Mimi na understand vile unasema. Minimum wage inamaanisha the least you can pay. Yani the least you can pay ni 30. But you cannot go below there. Of course, So nakueleza kampuni kama KK imekuwa tu ikicheza hiyo game ya minimum wage compliance. G4 is the same. Na ukikombea kampuni ya G4 and KK, despite paying that figure, they're the ones who are leading in the population of the cards. Our gender money, they're not 2,000. Unanipata vizuri. So every rule, every game has a rule. Kuna ule anacheza Man U, goja. Kuna ule anacheza siku ile ingine Manchester, Arsenal. Sasa what it determines wewe kuchezea kampuni fulani ni game yako. But still you are not supposed to go that government guidelines. I just want you to clarify one thing. Unajua mimi naelewa hii maneno. I understand what you mean by minimum wage. My point is the agencies are saying the economy is hard in itself.
the people who are saying your pesa unasema ya 30,000 minimum wage is too expensive for clients to afford as costs because mambo economy ni normal, and then kutakuwa na jobs mingi zitakuwa affected. We're talking about 500,000 to 700,000 jobs. So how watu watakuwa catered aje? How can you address this fear? Let me address that one. Let me tell you, private security is not a cheap service. But the economy is also crazy. Yeah. Well, it doesn't matter. Sahi hata chipo ukienda kwa ni so moja akuingine ni 150. Unaelewa? Still the economy is iko hivyo tu. Companies are struggling. Yeah. You understand? Yeah. So for you to hire private security, you must budget for that. Unaelewa? That is what we are saying. Private security is not a cheap service. Yeah. So kama uwezi afford, wewe achana nayo. Ni simple tu hiyo. Wewe achana nayo. Wachana nayo. Yeah. That's what we are saying. Yeah. Kwa sababu, you see, private security, it is private. It is not public. That's you true. know, in this country we have public and private. Yeah. Public ni ya kila mtu. Hiyo ulipi, unaelewa? Na public tuko wengi sana. Private, it is catered for you. It is for the bank, for you, for your home. So pay for it. Yeah. Nataka ni- So what about Napo, the kidogo tu. companies that licenses have been revoked? What about the people who work there? Now the The guards. 20,000 guys. What about the The security? issue is the Yes. law. Unaelewa boss? Yeah. It is the law. Yeah. Wale wase wamekuwa wakiresist. They have been resisting. They have been resisting the law. Nataka nichangie kidogo nani Matara nani hapo Kidogo. mahali unauliza. Unajua mimi naongelea mambo ya minimum wage. Na nimekueleza katika hii nchi Kenya Nairobi kuna askari anapata 50,000. Unaona? Na kwingine pata 6,000. Na mwingine anapata So we want it 6,000. standardized. So nimekueleza wakati nimekaa hapa, the problem in this industry has been and it is still enforcement. Uwezi kusema ya kwamba kwa masuala kama kutendering. Unasema ya kwamba the lowest bidder carries the day without first defining what is this lowest. Ndio mimi nakwambia lazima tufanye panel pitting so that we don't leave any room KK ifukuzwe kwa contract na ina comply ndio waachie hawa. Tuseme ya kwamba kila mtu ata play with the rules of the game. Ni kuanzia 30 kwenda wapi? Juu. Unipata kitu ya kwanza. And we want that industry to have a quality service. Not just service. Sio tu ya kwamba bora askari, but askari bora. Skill akona skill, akona knowledge and he understand what he's doing. So we talk about decent job. Yeah. In mambo ya labor we talk about decent job, not just job. Kwa hivyo ile mambo nimekueleza na katasa hawa jamaa wachana na mambo wanaongea kuhusu atio. Nimekueleza ni client gani ameandika barua amesema kwamba hawezi lipa minimum wage. In fact most of the clients wananiambia Andabwa, what are you doing? You know? Tunapatia hawa jamaa pesa mingi sana. Naangalia askari anakaa. You know? Hata shida ikitokea za school fees hawezi lipa. Wengine mshahara, I can tell you watakuambia sahi mshahara ya last month. Mwezi gani hiyo? Last month. Yes, haujalipwa mpaka sahi. You can confirm from what they are discussing there. So what we need at least enforcement of the law. What will it take for it to be enforced? Kitu ya kwanza, the standards. Kitu ya pili, hii si service ya public. Kama wewe umeshindwa na mambo ya private security, enda kwa polisi wakuchunge. Yes. Ngoja kidogo. Na nimekueleza kule countries zingine kule nje, hata Tanzania hapa, they respect minimum wage. Kama unaona minimum wage, hauwezi kupatiwa license because you are stealing again from the government. So nimekuambia maisha ni kwenda wapi? Mbele. Hatuwezi kuishi kwa mambo ambayo iko past. You know? Kasa hii daktari na notice wale watu wanatusikiza wengi pia wale wa hizo security company ambazo nizo kaa hizo 9 tumeongelea. Hizi hapa ambapo pia CS kuna interest nazo. Imeajiri zaidi ya watu 20,000. Unanigate? Now here we are tunajaribu kusema hizi kampuni haziwezi comply. Understand kidogo tu as comply. Unagate? Now how guards ambao wako hapa hivi wana feel tunataka kwenda kwa hizi ambazo akina Kioko wamekuja nazo ambazo zinaweza. Do you have a mechanism ya kuangalia history juu kuna mtu ana feel okay mimi nito hapa hivi lakini kikuja bado huku kuna wale wana run program ya huku. What's the mechanism hapo? Mimi kama kiongozi wa bawabu nimekueleza vizuri, siwezi kubali askari hata mmoja aende nyumbani. Unasikia? Lakini bila mechanism baba unajua ni kuongea tunaongea. Ndio nimesema mimi ndio nimechea mkutano juzi last Friday. Nikasema ya kwamba we want the Minister of Labor, we want the Employers Association and the workers, we sit on the same table. We give our proposal
to the regulator. You know? But we are not going to tell regulator hii sheria hatutaki. Lazima tuweke modalities. How do we proceed from where we are? Unasikia? So hawa badala ya kuja kukaa kwa meeting, wanaenda kwa media. They think media itawasort. Na nimekueleza kwamba the principal governance, sisi tunaamini kwa dialogue. Conversation. Uwezi kulipa hii. Yes. What is your problem? Can we allow Fazul to give a notice to the clients, the consumers, tuambia kwamba mambo yamefanya imebadilika? It's not as usual. Wacha tuongee na niko sure kuna watu hata kwa hiyo sector kidogo point moja. Kidogo point moja. Okay. Is it practical? Nataka munijibu nani Madara na Kevin. Is it practical? Equity Bank. You know? Iko na maskari wangu pale. Kila mwaka quarterly inatangaza billions. You know, unasikia? Actually 36 billion. Inatangaza billions of money. Yeah. Na ukiangalia askari mwenye ako pale kwa pale kwa mlango kwa hiyo bank is being paid peanut. Is it fair? No, it's not. So wewe unasema bank inaunda billion. Na askari anastaabu kwa na hiyo ni bank. We must revisit this sector properly. Shikilia hapo hivyo brother Isaac. 0719012788. My guys, we are here with brother Isaac Andabwa. Of course, he is the National Secretary General of the Kenya National Private Sector Workers Union, and the one and only Henry Carlos Kioko, Executive Chair, PALSAC is the Professional Association of Licensed Private Security Service Providers of Kenya. Unaweza piga simu saa 0719012700. Alulu Range Jogo, good morning. Good morning. Karibu sana my brother, uko na swali, umesikia hiyo vibe? Andabwa. Anakusikiza Andabwa anakusikiza. Okay, uje mnaongelea kitu ingine crucial sana, unaona? Yes. Mimi nimekuwa nikifanya mahali kwa kampuni, siwezi mention but bro, kuna ile design hawa watu ulinda hizi makampuni. Asema kampuni. Ama jamaa wako na shida design. Kevo hata ukipea mtu hivi 20 pounds. Okay, so okay, umesikia bwana Andabwa amesema maybe unaweza clarify ni kampuni gani kwa sababu kuna zingine hata si members wake. Kapa. It's not a member. Itabidi umeingia union. Proceed. Unapata design, yani ukipea huyo watchman 20 bob. Yani ile design unapata mtu anakushukuru ni design, yani ni kama umemfanyia favor kubwa sana. Juu unapata mtu anatoka Ungwaro anakam all the way huko Embakasi kufanya shughuli, alafu anafaa arudi na ana fare. Alright. Sasa asante sana. Kitu mimi ningependa tu wa address ni mambo kama policy za watu na kila kitu lazima ikuwe na policy. Hata kama huyo mtu ako pale ni casual but that's why umechikiwa na pigania the government inaongeza pay. Hata waacha kuwe included, unaona? Ni waka, unaona, juu analipa tax, unaona? Sasa asante. Vitu kama hizo waangazie, but isikuwa ati finally ni ule mtu mwenye amekuwa akifanya hapo ndiye ataumia, unaona? As far as tunaangalia principles za watu, lazima tena tuangalie watu hawana other way out, unaona? So lazima tuwatetee na design. Mtu ata lose job juu ya fight ya shughuli nyingine ama nyingine. So asante sana Lulu Range Jugo. Good morning. Hello. Yo, niaje ndugu, tunaongea na nani? Unaongea na Iso kutoka Mlolongo. Iso, karibu sana kwa show. Uko na swali ama comment? Na nilikuwa nataka kuuliza Andabwa. Na uko kwa industry uko kwa private security? Yeah. Unawakia kampuni gani? Texas Texas. Sasa twende kazi. Swali? Nilikuwa nataka kuuliza Andabwa. For example, hii Texas security, mtu unaingia unalipa for example 500, ndio? Umekonjeka uko kazi, unakuja unatolewa saa 5 ya mchana. Unajua utaandikiwa hiyo siku kwamba uko kazi. So siku yako imeenda hivyo. Alafu huyu jamaa Andabwa, kuna wakati tulikuwa tumejiandikisha kwa union. Paka majina ikapelekwa. Ni nini shida? Kwa sababu tumejaribu kuingia kwa union inakataliwa. Shida ni nini? Sasa umesema unaitwa nani bro? Isaac Mlolongo. Isaac kutoka Mlolongo. Asante sana. Andabwa umecapture hiyo. Alright, 07190127 vibes. Good morning. Morning to 5 Daro. Yo ndugu, tunaongea na nani? Unaongea na Amos Kamori, maeneo ya Mkuru kwa Njenga. Amos, uko kwa industry private security? I'm one of the security officer working here in industrial area. Which company? Mass security. Sasa comment or question? In fact hiyo sheria vile wanasema
inafaa ifuatiliwe sana, sababu sisi kama maafisa walinzi tunapitia changamoto mingi sana, ambapo wages zetu huwa tunanyanyaswa sana. Sababu ukiangalia yale malipo tunayopata ni ya duni sana, sababu unapata hawa wanapata ya juu, hao wengine wanapata ya chini. Kwa hivyo mimi, kulingana na maoni yangu, ni vizuri sheria zote kama imesemekana, kanuni zote zifuatwe na lazima zifuatwe. Ndio hili sisi walinzi tupate benefit. Sisi tunanyanyaza, wengine wanasema while working on the same common the same work, I'm a security officer. But the salary is totally different. Example, some 5 years ago, I worked in some of the companies, but wearing the same uniform, but the salary was totally different. Sasa hiyo, in fact, let us comply with the rules and regulations. All right, asante sana, my brother. Thank you, sir. 0719012700. Marvin, let's go to Nyeri. Marvin, good morning. Good morning. Kibu Matata, Kibu Badman, habari asubuhi. Kwa salama sana babajo. Umesikia hiyo shughuli tunaelekea nayo hapa. Uko kwa hii kampuni, kwa hii shughuli ya security. Kwa private security industry. Ni security guard hizo. Ni wanakafanya na kampuni yetu Apex. Ndio kama ile setuko, ile setuko tuko na kampuni zingine 3. Kuna PM, ndipo Morgan na inajulikana hiyo na nini? Nyingine hapo inaitwa Kenwatch. Kama kwa yetu bana unapata client na mimi niko na ile information client ile pesa client ulipa our organization, najua ile pesa imefika unalipa 30. Hata sema this ko interior sema sio 30 sawa, sasa sema ko interior hata vitu wakati hiyo 10 walipa 20 bado iko sawa juu. Hata ukilipa pale nyumba kufanya vitu vingine hapo juu unapata vitu kama NHF ability na bado unapata mshahara. Kama jamaa tunafanya job naye hapo wanafanya hiyo kampuni ya Kenwatch, unapata mshahara December walipo January 21. Sasa unajua hii February na sasa January bado hajakuuza hiyo hata ni kama afanyie hesabu. Huko sisi manzeni kubaya na bado unapata kama sisi tunaga day off na leave. Ukigonjeka pale ni mona organize na bado unapata client pale ata complain, atasema leo ni aje, leo nimetoka pale kazi sijaona security guard. Kuna vitu mingi hapo naomba hao akina Mr. Isaac Andabwa na Henry Kioko waangalie na wasiulize kampuni venye wanalipa, wakuje kwa ground watuulize sisi venye tuko kazi vile mnalipa. Kampuni zinatanganya venye tunalipwa, kampuni ya mahezu zinapesa mbaya sana. Unapata client akiulizwa pale anasema alipa watoke ni 20k, lakini kwa ground unajua hata nusu yake hiyo party. Asante sana. Andabwa manze wangalia story. Sasa mko support. All right, so that is Marvin kutoka Nyeri. 0719012700. I'm also seeing a lot of comments up over social media #MorningVibes. If you are in the private security industry, ama niseme sector, and you have any concerns, questions, vituka hizo maze with regards to, of course, the minimum wage, minimum salaries, unaweza ingia hapo kwa vibe. We want to hear your point of your 2 cents rather. Your view. I can see right now ni 8:30 and nilikuwa nimesema kitu moja. We are hanging out with brother Isaac Andabwa is the National General Secretary, KNPSWU. That is the Kenya National Private Sector Workers Union. Today we're talking about welfare of the private security workers, and of course Henry Carlos Kioko, Executive Chair, Palsax. Hello, Vibes Radio, good morning. Hello? All right, hapo hivyo tuko na shida ya connection. Now, let me start with you, Bwana Kioko, kwa sababu umenyamaza kiasi. Ningejibu maswali. Yes, alafu ndio sasa ujibu. But bado mambo ni mingi. Nataka address angle fulani hapa. Professional, when it comes to welfare workers, uko kwa ground, for example, because I know even this is your mandate, Bwana Andabwa. Ukiangalia as part of PALSAC, some of your aims and objectives include to improve the status of frontline private security workers, officers, voice security practitioners, and industry issues and concerns. You've had all these concerns. Kuna uchali anasema mazi hata hawakwangi na leave days, no day off. Kuna mwenye anasema he's paid 500 a day, but as long as amesema he's sick has to go there, wanasema hata kukuja job. What is your assessment? Now, in our association we have a welfare committee. Watu ambayo wanakaaga chini wa address issues kama hizo.
I was a general manager at Security Group Africa. I was general manager at Seneca. Kwanza wala majama wame nini Seneca. I was also a general manager at Ipora. Yani hii history nimefanya yote. Yes. Hiyo inakuanga ni concern. Unapata soja ni mgonjwa, soja akona issues nyumbani, haezi pata sick off, haezi pata off. That is normal. Now, we as a professional association, what we are saying to our members and employers is that let us be, let us be legit. Yani tuweze kuwa, let us be human. Kama soja akona issues na ziko legit, address them. You understand? Sio story ya jamani mgonjwa alafu unakata anakosa hiyo siku una cancel. Because there is always that marking every day. Kuna kuwa na marking ya kila siku unapata leo x tick hivyo. So for the company to make more profit, x ndio zinakuwaga mingi. Unaelewa? Nimekuwa general manager, so hiyo ni kitu mimi naelewa. So hiyo ni kitu naelewa na tumepewa targets. We are being given targets for profitability na directors. Wale majamaa sasa unasikia wana resist. Hao sasa wametupatia targets. Wanatuambia hizo ma x mingi ndio game. Ndio game. Unaelewa? So now mimi ni mtu nimekuwa kwa hiyo industry na nimeona hiyo. Na hiyo unfairness. That injustice nimeiona. But how are these things happening and yet labor laws inasema all this Kenyans are... It happens. It is just because of the profits. So now, because we are PALSAC now, we are telling that we are telling the companies, please let us be fair. Okay. Let us be fair. And that is why we are pushing for what we call code of conduct, standards, integrity, and transparency in how we operate. Is this also what has led to the need for retraining maybe? Of course, yes. Yeah. And retraining is not only for the guards. Exactly. Even the directors and the managers. Sio story ya kwenda ukikansol mtu. The moment we instill discipline. Kwa sababu hii industry imekuwa ikirani bila discipline. So now we want to bring this. Unaona venye polisi? Kila mtu anaheshimu OCS, anaheshimu corporal, anaheshimu sergeant. Na askari pale constable. Mimi nimefanya kazi ya polisi for 9 years. Okay. I'm a disciplined officer. So I know all that. So when I joined the private security, I found those injustices. Injustices. So now we are saying, hold on. It is time to define the future of this industry. And we must support PSRA. Okay. We must work with the workers' union so that we create an conducive environment. Hapo muhesh kwa conducive environment. Kuna pia tukonuliza history ya retraining. Now cause unapata hizi kampuni already zishafanya mambo, timing ya training hata hakuna, already wale wako tunataka ndio wa comply. Sisi tuna mambo zetu tunafaa, wewe uko umefanya 1 2 3. So now here we are asking you. Kuna hii history ya NYS. Imekuwa ikiendelea. You kama labor ambao watu wanashughulika na hii shughuli, do you think inaweza kuwa ni a plus kwa security guards wakipata a chance ya kuwa pamoja na hii story ya NYS? Joi mambo ya training kwanza. Ndio by the time wanakaa mjuk sasa watu ile vita kubwa iko ama ile kilio kubwa iko kwa security, wanakuwa wakiaktiwa, wanakuwa kiuliwa, wanataka pia wakuwe armed na bunduki. Yet sisi kama raia ya kawaida tuna feel bado amko ready kwa hiyo nini? Kevin unajua nilikueleza kwamba the pillars ya hii private security ni 3. Kitu ya kwanza nimekuambia lazima uanze na mambo ya minimum wage. You must respect the government guidelines. Number 2, we need to do what we call professionalization of the industry. Then number 3, we need to empower our people. Empower our people, Mtu akipata mshahara shilingi 30,000 asave 500 for cooperative, asomeshe watoto because mshahara peke yake ifai nini? Haitoshi. Now, umesikia ile malalamishi hawa wamesema nilikuja kwa mambo ya hiyo nauliza. Umesikia ile malalamishi hawa watu wafanyikazi wote, Isaac Mlolongo, huyu Mark, huyu mwingine Nyeri, huyu mwingine wa Marvin. Angalia hizo kampuni zote. Kampuni zote zina fall under hii group. Kuna payslip, hakuna anything. But mahali wale watu ambao wanajua sheria, human rights and freedom of association wako kwa Kenya National. Ndio nimekuambia KK tuko na CBA, G4S tuko na CBA, SGA tuko na CBA na Secrex, But the problem is the indigenous investors.
Unasikia? Now, mambo ya arming na training, kuna confusion pia kwa government. Okay. Nataka unisikize vizuri. National Youth Service is not an employment kind of arrangement. It's a transitional kind of arrangement. It was supposed to instill discipline for youngsters wale ambao wanaenda university. And in the citation of the act, there is nowhere National Youth Service comes in. So Omache National Youth Service wakae mahali walikuwa, you know? But now we have an authority in a site ya kwamba private security ni private security officers na private cars. You know? So when wanaongea kwamba ati National Youth Service ukuja pande hii, wanataka kutavate vitu. Okay. Wanataka kuleta confusion. We want to have academy katika kila kampuni. We want to have a curriculum based on the private security upon National Youth Service. That's a confusion. So we are saying private securities are all over the world. Nimesema nimekuwa America wako, nimekuwa China wako, nimekuwa Ghana wako, hata delegation ingine next week inaenda Ghana to represent sisi katika mambo ya global, mambo ya private security. You know? So kuna maofisa wengine kwa hii ofisi that are not advising the government wisely. You know? Private security atapaki private security permanently mpaka Yesu arudi. Hata badilika, ngoja hata kuwa polisi. Na hiyo fear lazima tutoe kwa watu. Number 2, mambo ya arming. We don't talk about arming na my brother. Katika mambo ya security, we talk about tools of trade. Tools of trade. Don't get fear. Yeah. Like Isaac, I cannot allow to arm all the cars, whatever they are. But what it determines a type of a tool of trade to Kibu Kiyoko is assignment where he works. Okay. Yeah. Are you getting me? Yeah. Kuna assignments ambazo ni tunasema red area. You know, which can be a target of terrorism. You know, that's why you give some limited, you know, training to those people are cutting that assignment. Kwa mfano, kama mall. Kuna biashara gani mtu alinde mall zile unajua? Na rungu it was a colonial kind of arrangement. But it's easy. Security is about technology and skills. Yes. You observe and you report. The movement is not about now rungu. I need some clarification. Sasa unajua kuna wale pia security wenye wanakuanga for maybe in a bank. Kuna wenye wanakuanga kwa shule, kuna wenye wanakuanga kwa, you know, in different areas. Now, so your training, is it general ama it's what happens during the training? You give them the basic skills, but every assignment has its own requirements and uniqueness. For example, in a school, you get in a bank, in a mall. In a mall is more observation, interaction, directing people to move the right direction. Mtu ambaye amepotea, someone who is suspicious, you must be able to smell or to see somebody who is suspicious. You understand? In a school, you are supposed to see to identify a child who is bullying the others. Absolutely. You understand? The fence, the perimeter. Mtu ambaye analete drugs kwa shule. Those are the uniqueness of every. In a bank, someone will walk into teller anaenda withdraw pesa. There are people, idlers, who will walk in there anakaa tu aone nani atatoa pesa mingi amfuate. So a guard is supposed to be very observant. You understand? Those are the skills when somebody goes through this training. Yes. For example, so now what happens? Apate kazi maju. Unacheki vile president anasema, you know, he's looking for opportunities to Kenya youth. Yes. Will he be able to use this certification to actually get jobs abroad? Oh yes, that is what we want. That is why we are saying that we must have a regulatory authority with standards in terms of education. Okay. The training. Ndio certificates zile tunawapatia hapa Kenya zinakuwa recognized wapi? What about? And let me tell you, we also have guys like today. Yesterday we have a gentleman who has worked. Actually, alikuwa ni VIP protection wakati World Cup ilikuwa South Africa. Yeye ndio alikuwa VIP protection wa guard. Jamaa akoroiro. What about career growth? Can I grow? Unajua kuna ile, you see, if we do, sasa tukiendelea na hii story ya majamaa unaona wamekuwa whatever wana resist. There is never going to be any career progression. Nataka nisaidie bila nauliza. You know, when we came here, I said we need to have what you call career path. We need to have a doctor in the private security knowledge. Yeah. You see, we don't need to encourage mambo ya
ignorance. You use advantage ya ignorance katika maskari wako kufrustrate hao. So when we talk about private security having an academy with a properly organized curriculum, that's what we are talking about. Yes. We will train these guards dependent on the consumers demand internationally and locally. Unanipata vizuri? Kama kwa mfano, I like the question. We cannot just be picking people on the street. Tunaambia left right, alafu unatupia hiyo mambo lazima ikufe na hii reform. What we are saying, private security officer manning the commercial bank or equity bank or KCB must be different in terms of knowledge, training na ule ako hospital, national hospital. Ule wakiteta national hospital he has more of first aid and so forth. You know, na huyo bank he must be very sensitive to mambo robbery and so forth. Mambo kuchukulia pesa kwa empty ATM. Are you getting me? So anybody who is saying that national service or kucha kwa private security is confusing things. They must be also trained. They must be trained as security guards. And the best way to undertake reform is not through street or media institution. Na kwa historia ndio tusikwe na conflict of interest. Nataka nimalize hii na ni kwanza ni Kevin. Hao mbawabu watu ambao wamelia hapa. Shida ambayo nimekueleza kwamba industry iko rotten. Hata certificate zao za original za form 4 employers wamekwamia. Wanachukua original wanakuamia. Unakuwa slave, hawezi kupatia. So hizi kampuni zote ambao wamention hapa, hii Texas tulifanya check off. Waingie chama. The employer akoibia biama mnasema ya usikia ya Prosoc ama usikia you know. Hizo chama zimeisha hizo. Hakuna sahi. You know article 41. Article 41 of the constitution gives employers nafasi ya kujoin or form any association. That's why they are there. And those associations are meant to speak on the behalf of the members on that which affect on professional development. You know? Yes. Now, union, ukiona an employer kama hizo hawa kampuni yote ataka kusikia mambo ya union, they want to enslave and exploit continuously their guards. You know, akiingia union amefutwa. Texas tulifanya check off, akafuta maskari wote. Lamington tulifanya check off, akafuta maskari almost mpaka na shop steward. What? You know? Wako anti-reform and the constitution. So we are saying we are going to support the government to make sure this industry changes for better. Askari walifutwa, what are you going to do about them? Nilichukua ule alikuwa shop steward wangu, nikamtuma Kisii, akafungua, nikamweka branch secretary. Mwingine Kerubo msichana alikuwa shop steward wangu secretary. Kebela alikuwa anakaa Kebela, nikamsaidia business and it's on the record. Plus many others, you know. But sasa hao watu hawaheshimu sheria. So we cannot allow them to do business na kufanya experiment na Wakenya. Ulisema as we wrap up, Kev, because I can see we're running out of time. I remember earlier you mentioned you guys topic you patia kitu kama 3 hours. We need to revisit. You said you believe in dialogue. So hata our companies wenye umesema hawako comply ama hawataki comply, are you willing to sit down with them? Nikueleze. Ukiona kama football, mimi nimecheza football kule kabla siku kingine. Sijui wewe kama ulicheza football. Nilicheza rugby. Football iko na game yake. Ukifanya mistake, ukifanya makosa, unapatiwa yellow card. Ama red card. Ni kweli. It means haimaanisha kwamba wewe ni mbaya, lazima unataka kuwawa. It means umefanya makosa and you have not played within the rules of the game. So unaenda nje kidogo, unajipanga unaru. Hatuwezi sema kwamba waende nyumbani. We need to engage them. And positively, but they must know we are not going to negotiate mambo ya payment. We only negotiate the period under which they are supposed to comply. And you see the other thing, majama, yes. The hour say badala ya to come to the table. Wao wanaenda kotini. Wow, media. They are provocative. Yani wana provoke. Wana challenge PSRA. By the way, Bwana Kioko, somebody wanted clarification. Private security pay inamaanisha bouncers as well. Yes. Private security is also bouncers. Private security is also what we call security reception. Unapata security reception pale anaweza serve kuwa receptionist na bado ana handle security. And it also involves installers wa
CCTV cameras, even VIP protection. Hata wale majamaa wanaitangwa fraud examiners, investigators, what they are our members. Is cyber security in there as well? Also cyber security. You know, that is now the talk of the industry right now. We now companies are hiring what we call chief security information officers. All that is part of the training as well. It is part of those are part of our members, and those are part of the security industry. And as na industry cyber security, it is more academic na knowledge based and all that. They create their own path in terms of professionalism. The word private security is too general. It's general. Too general. And let me ask you, is it a case of mimi ndo nena training kwanza ndo nipate job, ama I get the job then they take me for training? You see, even in the universities right now, we have degrees in criminology. Criminologies are part of the private security industry. You understand? Kuna criminologists. Kuna security managers, mtu anaenda anafanya degree in security management. You understand? Those are security officers and security managers in industries, in companies and all that. All those are private security officers. You understand? All right. Yes. Mr. Matara. For somebody who's interested in joining the industry, anafaa kwenda training kwanza ndo atafute job, aseme niko na certification so you should consider me, ama apate job kwanza. Get watu wanaenda training. Hiyo ya mwisho ndio ilikuwa. But saizi reform inamaanisha kwamba tuweke institution permanently, you know, not for only deploying people in the country, but we need to survey globally the market demands. Ile mambo mheshimiwa anasema kwamba we can export labor, it is true. Nimekueleza kwamba KK kada wanataka 400 and na huko nje ni 150. So we need to make this thing a reality permanent. Ukitoka shule unasema hapana, mimi nafikiria kwamba naenda private security academy kusomea kitu fulani kama cyber ama ni mambo ya VIP protectors and so forth. So that our police ambao tunasema kwamba ni wachache katika common kwa public waenda kufanya kazi ya polisi. Waachana mambo ya private security. Daktari ucheka mambo ya hata unapata polisi amekuwa deployed kwa residence ya nini ya mkubwa. But huku tuambia kama hiyo academy iko ama you clarify. You know I'm telling you. I think we're in the process of doing that. I'm telling you for the first time. Hata wewe unajua. Now we are having a national conversation on private security. Somebody who very much ignored. Ule alikuwa treated as second hand person. Ukiuliza Kioka atakwambia KK they're having what we call a training academy. Ukiangalia Jeffreys wako na training academy. Enda hapo kwa jirani yako SGA wako na training wako nayo pia. What they need is the curriculum adoption. No, endelea na kazi. And you see the other thing we are saying, you see, now I'm talking of from the perspective of a person who has been a general manager and also a marketer in that industry. The role of a private security company is not to train their guards. Their purpose is to secure. Kwa hivyo hiyo role ya kutrain iende mahali pengine. That is why we are saying hiyo maneno tunasema a private security academy. Ndio sasa watakuwa wana hire guards kutoka kwa academy. Hasa kama umefanya degree ya criminology, lazima upitie pale ufanye. Kama wewe unataka kukua general manager kwa private security company fulani, lazima upitie pale umefanya some training courses on money. Kama vile we have the insurance school of insurance. If you want to become an investigator in insurance, you must go there. Hata kama uko na degree 10, uende ufanye ile inaitangwa inaitwa COP, inaitwa compliant whatever. That is what, those are the standards we want in this industry. Kevin, hawa jamaa hawa na kwanza hata huyu jamaa moja hapo sijui na training unaonanga saa yote amepost kwa Facebook na Instagram eti sijui training ya hoteli sijui. That guy is not even a security guy, ni mtu wa hoteli. I have to finish now. Yes. Last one. 10 seconds. You know Kevin nimesema kwamba life is about progression. Wewe unachukua certificate ya bawabu vijana ambao wametoka shule form 4 unachukua certificate unafinya. We are supposed to have a situation whereby askari anafanya kazi na pande hii anafanya part time what studies. That's true. Hapana chukua watu mnawalambo hapo hakuna pesa wameua watu wengi sana wa jamaa. Dr. Reza. So sasa hii as we proceed mimi na notice in less than a minute na notice hii mambo imekuwa uje kitambo ilikuwa mambo ya security guard ni ya wazee.
Unaona? Yes. Sasa kuna vijana wengi wanajaribu kuuliza tutaingilia wapi? Unaget? Alafu at the same time watu wa vijana ile generation Z wana feel wazee washakuwa bias sana. Wanaangalia, kuna mambo wanaangalia like appearance yangu, mimi ni mrasta. So sasa ndio kuna kuuliza on your level. Do you think ita stand kweli? Vijana sasa wako na matatu. Ngoja kidogo na nike. Utaandika security kijana hapo na tatu. Na tuliona security kuna shida. Mimi ndio nitakuadressia hiyo. Yes, please. Kuna kitu inaitwa code of contact. Contact. Not contact. Umeshai kuona askari yako na tattoo? Umeshai na dread sio mbaya, zangu ziko kwa roho. Unaelewa? Zangu ziko kwa roho. Na sio vibaya, but there is a code of contact. And we are working with PSRA and we are working with the union so that we create a code of contact. Vile inaitangwa SOPs. You know? Vile inatakana ikue. Ile kitu ya mwisho kabla nimalize is that us as Palsak tumelias na university iko US inaitwa University of Maryland. And we are offering free courses in counter-terrorism courses, free courses, which actually they are diploma levels. Umeziona pale kwa website. Alafu tume collaborate na another institution in France. We are offering 1,500 courses free. That's amazing. For security guards, anybody, management courses. Here in Kenya, those are diploma courses, free of charge. Just log into our website, palsak.org, uangalie pale, na ufanye courses za counter-terrorism free. Because we believe a weak private security industry is a threat to the national security. No kana race or creed, hiyo mambo ya age, appearance, tattoo, hiyo kama hiyo. Wase wasome. Umesikia wa jamaa? Wasome. Hii career iko poa. Within 3 hours, baba. Isaac Andabwa is the National General Secretary, Kenya National Private Sector Workers Union. Today we'll be talking about the welfare of the private security workers. And of course, the one and only Henry Carlos Kioko, Executive Chair, PALSAC. PALSAC, if you don't know, it is the Professional Association for Licensed Private Security Services Providers of Kenya. Asanteni sana, gentlemen. Right now I can see it's about 5 minutes to saa 3. Next hour, tuko na Vibes Mob. We'll see what's happening kwa magazeti, the internet streets, nini. Inaitwa the Traffic Jam Hour. Twende kazi. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.